Καλησπέρα σας. Η τελετή αναγόρευσης του καθηγητή Τόμας Τζον Παπαντήμος, σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Αθηνών, θα ξεκινήσει με την προσφώνηση από τον Αντιπρίτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητή Αθανάσιο Τσακρή. Ευχαριστώ πολύ. Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Έχετε το λόγο, κύριε Αντιπρίτανη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να σας καλωσορίσω, κύριε Αναπληρωτή Πρόεδρε της Ιατρικής Σχολής, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, με ιδιαίτερη τιμή λόγω της εμβέλειας και του σημαντικού έργου του, πιστή στην παράδοση του Ιδρύματός μας να τιμούμε προσωπικότητες που έχουν προσφέρει πολλαπλώς στην επιστήμη, τον πολιτισμό και την κοινωνία γενικότερα, έχουμε σήμερα την ιδιαίτερη χαρά να αποδώσουμε την ύψιστη τιμή ανακηρύσσοντάς τον σε επίτιμο διδάκτορα της Ιατρικής Σχολής, τον διακεκριμένο καθηγητή Αθανάσιο Παπαδήμο. Ως εκπρόσωπος της Συγκλήτου και των Βρετανικών Αρχών του Πανεπιστημίου Αθηνών, έχω σήμερα την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να υποδεχθώ τον καθηγητή κ. Παπαδήμο, ο οποίος θα αναγορευτεί επίτιμος διδάκτορ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου μας, όχι όπως βέβαια συνηθίζεται στην ιστορική μεγάλη αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου Αθηνών, αλλά μέσω του διαδικτύου λόγω των περιορισμών που επέβαλε η σημερινή πανδημία. Η διαδρομή ενός επιστήμονα αυτού του βεληνικούς δύσκολα θα μπορούσε να περιγραφεί σε μια σύντομη προσφώνηση. Θα προβώ λοιπόν σε μια συνοπτική παρουσίαση του έργου του τιμωμένου, για το οποίο θα μιλήσει διεξοδικότερα η καθήλυνα αρμόδια καθηγήτρια Αναισθησιολογίας του Πανεπιστημίου μας, κυρία Γεωργία Γερολουκά Κωστοπαναγιώτου. Ο καθηγητής Αθανάσιος Παπαδήμος γεννήθηκε από Έλληνες γονείς στη ΣΥΠΑ, όπου και περάτωσε τις σπουδές του. Έλαβε το πτυχίο ιατρικής από την Ιατρική Σχολή του Οχάιο, εκπαιδεύτηκε στην προληπτική ιατρική, στην αναισθησιολογία και την εντατική θεραπεία σε νοσοκομεία των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου και έλαβε τους αντίστοιχους τίτλους ειδικότητας. Εργάστηκε στη συνέχεια ως επίκουρος καθηγητής αναισθησιολογίας στα Πανεπιστήμια του Σαν Διέγκο και South Florida, ως αναπληρωτής καθηγητής στο University of Michigan και ως αναπληρωτής και τακτικός καθηγητής στο University of Toledo College of Medicine and Life Sciences και στο Ohio State University, όπου και συνεχίζει να εργάζεται έως σήμερα. Λίγα λόγια για τα κυριότερα ερευνητικά του ενδιαφέροντα, τα οποία περιλαμβάνουν, εκτός από την αναισθησιολογία και την εντατική θεραπεία, τον τομέα της βιοειθικής, της αναποφυστικής φροντίδας, της επιδημιολογίας, της βιοειθικής, της ιατρικής δεντολογίας και φιλοσοφίας. Επίσης, βασικό πεδίο ενδιαφέροντος και ακαδημαϊκής ενασχόλησης αποτελεί η ιατρική προσομοίωση, την οποία έχει αναπτύξει ως σημαντικό μέρος της σύγχρονης ιατρικής εκπαίδευσης. Έχει δημοσιεύσει μελέτες επί των εφαρμογών της φαρμακολογίας στην αναισθησία και εντατική θεραπεία, της βιοτεχνολογίας στην καρδιοπνευμονική παράκαμψη σε καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις επί ασθενών υψηλού κινδύνου, αλλά και της ηθικής και φιλοσοφικής διάστασης της ιατρικής επιστήμης. Εργάζεται προσφέροντας κλινικό, ακαδημαϊκό και διοικητικό έργο στο Department of Anesthesiology, στο University of Toledo College of Medicine and Life Sciences, καθώς και στο Department of Anesthesiology στο Ohio State University Wexner Medical Center. Στα προαναφερόμενα πανεπιστήμια έχει υπηρετήσει σε θέσεις ευθύνης αυτών ως Διευθυντής του Τμήματος Αναισθησιολογίας και Εντατικής Φροντίδας, ως αναπληρωτής κοσμήτορας του University of Toledo και ως αναπληρωτής πρόεδρος ακαδημαϊκών υποθέσεων του Ohio State University. Είναι κύριος εκδότης 3 διεθνών επιστημονικών περιοδικών και το επιστημονικό του έργο περιλαμβάνει επίσης 5 βιβλία, 21 κεφάλαια σε βιβλία, περισσότερα από 300 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά υψηλού κύρους. Μας έχει δε τιμήσει με την συμμετοχή του ως βασικός ομιλητής σε πανελλήνια συνέδρια αναισθησιολογίας. Είναι επίτιμο μέλος της Ελληνικής Αναισθησιολογικής Εταιρείας από το 2017 και είναι επισκέπτης καθηγητής πολλών αμερικανικών και ξένων πανεπιστημίων, συμπεριλαμβανομένης βέβαια και της δεύτερης Πανεπιστημιακής Κλινικής Αναισθησιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ από το 2017. Ο καθηγητής Παπαδήμος τιμήθηκε για τη συνολική ερευνητική, εκπαιδευτική και κλινική του προσφορά
με πολλαπλά διεθνή βραβεία, επίτιμους τίτλους, προεδρία σε επιστημονικές εταιρείες, κρατικές επιτροπές και ανεξάρτητες αρχές, καθώς και συντακτικές επιτροπές διεθνών ιατρικών περιοδικών. Διαθέτει ένα εκτενές δημοσιευμένο σε έγκυρα διεθνή περιοδικά ερευνητικό έργο που έχει τύχει διεθνούς απήχησης. Τιμήθηκε και του απονημήθηκαν πολλές σημαντικές διακρίσεις για το έργο του. Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι, η ιατρική επιστήμη και ειδικότερα η αναισθησιολογία και η εντατική φροντίδα έχουν γνωρίσει πρόσφατη πρόοδο, στηριζόμενη στο έργο του καθηγητή Παπαδήμου και ιδιαίτερα στο ερευνητικό σχετικά με παράγοντες της αναισθησίας και εντατικής φροντίδας, την ιατρική ηθική και οδοντολογία, αλλά και στο εκπαιδευτικό του έργο σε σχέση με τη σύγχρονη ιατρική προσομοίωση. Η ανθρωπιστική διάσταση που χαρακτηρίζει το έργο του καθηγητή καταδεικνύει με σαφήνεια την ποιότητά του ως ανθρώπου και τον καταξιώνει ως δάσκαλο και επιστήμονα. Για όλους αυτούς τους λόγους, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τιμώντας τον σήμερα, του απονέμει την ύψιστη ακαδημαϊκή διάκριση του επίτιμου διδάκτορος. Εκ μέρους των Βρετανικών Αρχών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, υποδεχόμαστε με χαρά και συγχαίρουμε από καρδιά στον τιμόμενο για την αναγόρευσή του σε επίτιμο διδάκτορα. Του ευχόμαστε υγεία και ευτυχία, καθώς και συνέχιση της δημιουργικής και καρποφόρου επιστημονικής του πορείας. On behalf of the Senate of the National and Capodistrian University of Athens, I would like to express my sincere congratulations on the award to you of the title of the Doctor Honoris Causa, to welcome you to our academic community and to wish you health and every success in your academic pursuits. Thank you very much for coming and accepting our invitation. Παρουσίαση του έργου του τιμωμένου από την καθηγήτρια Αναισθησιολογίας της Δεύτερης Πανεπιστημιακής Κλινικής Αναισθησιολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωργία Γερολουκάκο στο Παναγιώτου. Κυρία Κωνσταπαναγιώτου, μας ακούτε? Μισό λεπτό να ανεβάσω την παρουσία. Ωραία, ωραία. Αξιότιμοι κύριε Αντιπρίτανη και κύριε Αναπληρωτά Πρόεδρε της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, αξιότιμοι κύριοι ακαδημαϊκοί, εκπρόσωποι του Ελληνικού Κοινοβουλίου και θεσμικοί παράγοντες του νομού Φωκίδας, της γενέτειρας του τιμόμενου καθηγητή Παπαδήμου,
Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι και συνεργάτες, φίλες και φίλοι, dear guests from United States of America. Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για εμένα να προτείνω τον καθηγητή Αθανάσιο Παπαδήμο για αναγόρευσή του ως επίτιμου διδάκτορα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και να παρουσιάσω εν συντομία το έργο του. Είναι επίσης μια μεγάλη στιγμή και για την ελληνική ακαδημαϊκή αναισθησιολογία. Ο καθηγητής Αθανάσιος Παπαδήμος προέρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου γεννήθηκε από Έλληνες γονείς μετανάστες. Η καταγωγή του πατέρα του είναι από το ιστορικό χωριό Δεσφίνα, του Δήμου Δελφών, του νομού Φωκίδας. Ο καθηγητής τέλειωσε τις εγκύκλιες και πανεπιστημιακές του σπουδές στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και έλαβε την ειδικότητα της αναισθησιολογίας και την εξειδίκευση της εντατικής θεραπείας σε επίλεκτα κέντρα των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχει ανέλθει την ακαδημαϊκή ιεραρχία σε επίλεκτα νοσοκομεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Εργάστηκε ως επίκουρος καθηγητής αναισθησιολογίας στα πανεπιστήμια του Σαν Διέγκο και του South Florida, ως αναπληρωτής καθηγητής στο University of Michigan και ως αναπληρωτής και πρωτοβάθμιος καθηγητής στο University of Toledo College of Medicine and Life Sciences και στο Ohio State University Wexner Medical Center, όπου και συνεχίζει να εργάζεται έως σήμερα. Έχει υπηρετήσει σε θέσεις υψηλής διοικητικής ευθύνης στο Πανεπιστήμιο του Τολέντο ως αναπληρωτής κοσμήτορας, ως διευθυντής του Τμήματος Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας, αλλά και ως διευθυντής του Κέντρου Ιατρικής Προσομοίωσης, την οποία έχει αναπτύξει ως σημαντικό μέρος της σύγχρονης ιατρικής εκπαίδευσης. Στο Ohio State University, εκτός από διευθυντής του Τμήματος Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας, έχει θητεύσει και ως αναπληρωτής πρόεδρος ακαδημαϊκών υποθέσεων. Δευτερευόντως, συνεργάζεται πάνω σε θέματα συναφή με την αναισθησιολογία και εντατική ιατρική, με τμήματα και ειδικότητες όπως η δημόσια υγεία, η ανοσολογία και η βιοτεχνολογία. Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ohio University, εδώ φαίνεται στην εικόνα το Wexner Medical Center, όπου είναι ο χώρος που δραστηριοποιείται, όπως επίσης και το πρότυπο κέντρο ιατρικής προσομοίωσης στο Πανεπιστήμιο του Τολίντο. Στα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα, εκτός από την κλινική αναισθησιολογία και εντατική φροντίδα, περιλαμβάνονται η ιατρική προσομοίωση, η βιοειθική, η ιατρική δεοντολογία και φιλοσοφία, η ανακουφιστική φροντίδα, κυρίως περί το τέλος της ζωής, η επιδημιολογία των νοσοκομιακών λοιμόξεων, καθώς και η ιατρική βιοτεχνολογία. Έχει δημοσιεύσει περί τα 300 πρωτογενή και ειδικά άρθρα που έχουν αποδώσει περί τις 3.000 βιβλιογραφικές αναφορές. Έχει συγγράψει 21 κεφάλαια σε ιατρικά βιβλία και έχει εκδώσει 5 βιβλία. Έχει πραγματοποιήσει μετά από προσκλήσεις πολλά σεμινάρια και μαθήματα ως επισκέπτης καθηγητής. Έχει δώσει πολλές διαλέξεις σε αμερικανικά και διεθνή συνέδρια, αλλά και μας έχει τιμήσει με την συμμετοχή του ως βασικός ομιλητής σε πανελλήνια συνέδρια αναισθησιολογίας. Ο κατάλογος των επιστημονικών δημοσιεύσεων σε περιοδικά υψηλού κύρους είναι μακρός και είναι δύσκολο να αναγνωστεί επί της παρούσης. Ενδεικτικά επισημαίνονται μερικές από τις δημοσιεύσεις του που αφορούν σε θέματα ιατρικής δεοντολογίας, όπως και το γεγονός ότι η πρόσβαση σε φροντίδες υγείας είναι δικαίωμα και όχι προνόμιο. Όπως επίσης αναφέρονται σε θέματα που αφορούν τη φροντίδα περί το τέλος της ζωής σε μια μονάδα εντατικής θεραπείας ή σε θέματα ακαδημαϊκής ιατρικής. Κάποιες από τις επιστημονικές διεθνείς δημοσιεύσεις του καθηγητή Παπαδήμου έχουν προκύψει από τη συνεργασία σε κρίσιμα θέματα εκπαίδευσης και ασφάλειας και βιοτεχνολογίας μαζί με την ομάδα του και την Β' Πανεπιστημιακή Κλινική Αναισθησιολογίας και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Τα 5 βιβλία του αφορούν σε κρίσιμα θέματα εκπαίδευσης, έρευνας και ασφάλειας κατά την αναισθησία αλλά και την ιατρική γενικότερα.
Είναι υπεύθυνος σύνταξης 3 διεθνών επιστημονικών περιοδικών και μέλος συντακτικής επιτροπής άλλων 3 διεθνών αναισθησιολογικών περιοδικών υψηλού κύρους, αλλά και κριτής εργασιών προς δημοσίευση σε πολλά περιοδικά αναισθησιολογίας, εντατικής θεραπείας και συναφών επιστημών. Έχει λάβει τιμητικές διακρίσεις και βραβεία, πολλές μεταξύ των οποίων σημαντικά βραβεία αριστείας για τη διδασκαλία και γενικότερα την ιατρική εκπαίδευση. Διακρίσεις στην Ελλάδα. Από το 2014, που ως επισκέπτης καθηγητής επισκέπτεται τη δεύτερη πανεπιστημιακή κλινική αναισθησιολογία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αττικό, έχει διδάξει και έχει εξασφαλίσει υποτροφίες για Έλληνες αναισθησιολόγους στο υπό την διεύθυνσή του τμήμα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, έχει προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό ιατρικής προσομοίωσης και έχει πραγματοποιήσει διαλέξεις και σεμινάρια. Είναι δε επίτιμο μέλος της Ελληνικής Αναισθησιολογικής Εταιρείας από το έτος 2017. Το 2017, σε ένα από τα πλέον έγκριτα διεθνή περιοδικά της αναισθησιολογίας, το γνωστό για τους αναισθησιολόγους Anesthesiology, δημοσίευσε ένα ιδιαίτερα τιμητικό άρθρο για τους Έλληνες αναισθησιολόγους και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Είναι επίτιμο μέλος ερετό πολλών διεθνών επιστημονικών εταιριών, μεταξύ των οποίων και η Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία, όπως είπαμε. Κατά την πανδημία που έπληξε και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, συμμετείχε δυναμικά στη σκληρή μάχη εναντίον του κορονοϊού. Ο καθηγητής Παπαδήμος έχει μια πολυμελή, αγαπημένη και δεμένη οικογένεια που αγαπά την Ελλάδα. Ο καθηγητής Αθανάσιος Παπαδήμος με το έργο του μας δίνει ένα σαφές όραμα για το πού πρέπει να κατευθύνεται η επίτευξη αριστείας στην αναισθησιολογία, στην εντατική φροντίδα και την ιατρική εκπαίδευση. Ιδιαίτερα έδωσε μεγάλη έμφαση στον καινούριο τομέα της ιατρικής εκπαίδευσης που γίνεται μέσω προσομοίωσης, κατά την οποία προσομοιάζουν ιατρικές καταστάσεις, θεραπευτικές παρεμβάσεις ή χειρουργικές επεμβάσεις με την βοήθεια της τεχνολογίας. Ο καθηγητής Παπαδήμος αγαπάει τον Καζαντζάκη. Έχει τα βιβλία του μεταφρασμένα και στα αγγλικά, για να μπορεί να τα αντιλαμβάνεται σε βάθος. Με το έργο του φέρνει και παραδείγματα από το έργο του Καζαντζάκη. Εδώ, σε αυτήν την εικόνα, επιτρέψτε μου να αναφέρω τα λόγια κι εγώ του μεγάλου Έλληνα συγγραφέα, ότι οι αληθινοί δάσκαλοι είναι αυτοί που χρησιμοποιούν τον εαυτό τους ως γέφυρες, στις οποίες καλούν τους μαθητές τους να διασχίσουν και τότε, έχοντας διευκολύνει τη διέλευσή τους, αποσύρονται χαρούμενοι, ενθαρρύνοντάς τους να δημιουργήσουν το δικό τους έργο. Η φράση αυτή αποτελεί το απόσταγμα της ακαδημαϊκής αντίληψης και της φιλοσοφίας, αλλά και την πεμπτουσία του έργου του τιμόμενου καθηγητή Αθανασίου Παπαδήμου ως γιατρού, δασκάλου, ερευνητή, συγγραφέα και πάνω απ' όλα ανθρώπου. Είμαστε περήφανοι γι' αυτόν, όχι μόνο γιατί είναι ένας διακεκριμένος αναισθησιολόγος και πανεπιστημιακός δάσκαλος, αλλά επιτρέψτε μου και μια προσωπική στιγμή, γιατί είναι ένα αυτοδημιούργητο παιδί της Φωκίδας, της ιδιαίτερης πατρίδας μας. Του ευχόμαστε καλή συνέχιση του έργου του με υγεία και οικογενειακή ευτυχία και τον ευχαριστούμε από το βάθος της καρδιάς μας. Αναγόρευση του τιμωμένου. Ανάγνωση των κειμένων του ψηφίσματος του τμήματος, της αναγόρευσης και του διδακτορικού διπλώματος από τον αναπληρωτή πρόεδρο του τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητή Γεράσιμο Σιάσο. Εθνικών και Καποδιστριακών Πανεπιστήμιων Αθηνών. Ψήφισμα του Τμήματος Ιατρικής των Επιστημών της Υγείας Σχολής. Τύχη αγαθή. Πριτανεύοντος εν το Αθήνης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστημίου, μελετείου Αθανασίου Δημοπούλου, κοσμητευούσης εν των Επιστημών της Υγείας Σχολής Φάιδος Πηλιοπούλου και προεδρεύοντος εν το της Ιατρικής Τμήματι Πέτρου Σφικάκη, έδοξεν ομοφώνων το τμήματι, Τόμας Τζον Παπαντίμος. Του ασκληπιού θεράποντα, του κόσμου πολίτην και άνδραν φιλέλληναν, των καμνόντων πόνων έργοτε και διδασκαλία, πλιστάκης κουφίσαντα.
τον επιστήμην και αρετήν αρρίκτης δεσμής συζεύξαντα και αυτόν της οικουμένης ακάματων επίκουρων παρασχόμενων, αυτόν τε ενέσε και της των επιστημών της υγείας σχολής διδάκτορα επιτήμων αναδείξε. Το δε ψήφισμα τόδε εις μεμβράναν αναγράψε και τον του τμήματος πρόεδρον δημοσία εν τη αιθούση τη μεγάλη αναγνώντα και τα στιμάς ανυπώντα, επιδούνε αυτό, ή αν ημέρα η αναγόρευσης γέννηται, καθά νενόμιστε. Εγένετο Αθήνηση, μηνός Ιουνίου, 5η και 20η, έτους 20ου και δισχιλιοστού από Χριστού γεννήσεως. Ότου της ιατρικής τμήματος πρόεδρος, Πέτρος Φικάκης. Αναγόρευσης. Επειδή περ το τμήμα ιατρικής της των επιστημών της υγείας σχολής του Αθήνης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, Τόμας Τζον Παπαντίμος, άξιον απέφυνε το επιτήμου διδακτορικού αξιώματος, η δε των επιστημών της υγείας σχολή του ταπεδέξατο και ο πρίτανης τη της σχολής γνώμης επινέβη διατάφτα εγώ, Πέτρος Φικάκης, καθηγητής της παθολογίας, νυν δε του τμήματος ιατρικής πρόεδρος, χρώμενος στη δυνάμει, ειν παρά των πανεπιστημιακών νόμων και του τμήματος έχω λαβών. Τόμας Τζον Παπαντίμος, επίτιμον διδάκτορα της των επιστημών της υγείας σχολής του Αθήνης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, δημοσία αναγορεύω και πάσα στας προνομίας, τα στο πανεπιστημιακό τούτο αξιώματι παραπομένας απονέμω. Εγένετο Αθήναση, μηνός Μαΐου, Τετάρτη και Δεκάτη, έτος 1ου και 20ου και δισχιλιοστού από Χριστού γεννήσεως. Ο του τμήματος ιατρικής πρόεδρος, Πέτρος Φικάκης. Ελληνική Δημοκρατία. Πριτανεύοντος εν το Αθήνηση Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστημίο, μελετείου Αθανασίου Δημοπούλου, καθηγητού της θεραπευτικής ογκολογίας αιματολογίας, κοσμητευούσης εν των επιστημών της υγείας σχολής Χάιδος Πηλιοπούλου, καθηγήτριας της ιατροδικαστικής τοξικολογίας, προεδρεύοντος εν το της ιατρικής τμήματι Πέτρους Φικάκη, καθηγητού της παθολογίας, Τόμας Τζον Παπαντίμος, αποδόγματος ομοθήμου της των επιστημών της υγείας σχολής, εις τους επιτήμους διδάκτορας εγκρίνομεν, μηνός Μαΐου Τετάρτη και Δεκάτη, έτους 1ου και 20ου και δισχιλιοστού από Χριστού γεννήσεως. Ο πρίτανης, μελέτης Αθανάσιος Δημόπουλος, η κοσμήτορ Χάιδο Σπηλιοπούλου, ο του της ιατρικής τμήματος πρόεδρος, Πέτρος Φικάκης. Λόγω της διαδικτυακής τελετής δεν θα πραγματοποιηθεί η περιένδυση του τιμωμένου με την δίδανο της Σχολής Επιστημών Υγείας. Το επιτιδένιο και το επίτιμο διδακτορικό δίπλωμα θα αποσταλούν στον τιμόμενο ταχυδρομικά. Ακολουθεί ομιλία του τιμωμένου καθηγητή Τόμας Τζον Παπαντίμος. Θα σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά τα λόγια. I'm deeply moved, honored, and δεν ξέρω τι να πω. Anyway, shall I start the presentation? Okay, ευχαριστώ πάρα πολύ. I would like to thank Professor Georgia Costa-Panayiotou, Athanasios Tsakris, Gerasimas Yasos for being here today, for inviting me. I'm honored. It's a great honor. Today, I would like to share with you my thoughts on COVID blind spots and the importance of competent political leadership and the need for public health cognizance. I have only academic affiliations and no conflicts of interest, and my comments will be directed mostly about the United States. I'm going to try to provide an examination of 12 COVID blind spots applicable to this pandemic. Most of what I'm saying or speaking about today comes from a paper where I was the lead author in December 2020 in the Journal of Global Infectious Diseases. It was a consensus statement on behalf of an academic organization called the American College of Academic and International Medicine. So what is a blind spot? An area in which one fails to exercise judgment or discrimination.
Blind spotting is when a situation or an image can be interpreted in two different ways, but the participant can only see one of the interpretations. It is also using someone's ignorance or misinformation in order to manipulate a situation for selfish gain. These 12 blind spots are things that we think about, we should have noticed, or we do notice in this pandemic. I feel it's unacceptable in today's world for our political leaders and institutions to be ill-informed and complacent towards problems where there are political, social, economic, and scientific evidence for improvements or solutions. It may be that governments around the world need to embrace key leadership qualifications in disaster management and health security threat education, including a moral and ethical obligation to rely on established expert resources. In other words, if you are a leader of a country and you don't understand what's happening, you need to find experts and bring them to the table. A blind spot can be cognitive or political or both. It's an event like the pandemic can be used as a political weapon to enhance division or electioneering. So my first blind spot involves politicizing this whole process. Some leaders have the ability to process matters and some less so. But this politicization process may cause political leaders to fail to realize the scope of the problem, and this will lead to confusing messages. And this is destructive to humans and society. Leaders must understand the basic tenets of disease, as well as disease prevention, development of vaccines and therapeutics. And if they do not, they must use their experts. It goes without saying that our leaders influence our social media, whether it's the left, the right, or the center, and these outlets influence our society. The second blind spot that I didn't expect what happened, but I should have suspected it, was complacency. When the outbreak occurred in the United States, many of the outbreaks were regional, different states, even though they were swift moving. Many people had no symptoms, some had mild symptoms, but the infectivity rate was high. The incubation period could be as much as 14 days, so people did not take it seriously. But then again, in the lay press, people wondered, many of the younger people, who cares about the old people? The youth would say, COVID is a baby boomer remover. So this was a problem as far as the general complacency of the population. But I do understand governments erring on the side of less restrictive policies to preserve their economies. But we needed non-pharmacological interventions, or NPIs, and it was difficult for people to stay at home. It was difficult for governments to do aggressive testing, contact tracing. Physical distancing was difficult. And as we know, and was important, has been proven in Brazil and in India, NPIs, non-pharmacological interventions, flatten the epidemic curve and allow the medical establishment not to be overwhelmed. It gives us time to work on therapeutics and vaccines. Also gives us time to correct any misinformation that's circulating. The third blind spot that I was interested in is, why do we ignore effective measures and give mixed messages? Now, the US failed totally in putting in effective measures early. Germany, South Korea, Japan had success. They had shown that they could do the job. And even though they employed effective strategies, I know that the early successes were overcome by later waves that occurred, but there was no ignoring the fact that there are effective measures that were non-pharmacologically that can be put into effect. But what happened? The mixed messages started. Japan was a COVID success story. They had done a terrific job, but what happened was their prime minister wanted them to go to travel campaign. They said, we've got control of this, let's go out there and go ahead and travel. But then he had to take that back. But after he suspended the Go Travel campaign, he went out to a steak dinner at a party in Tokyo with celebrities. This mixed message drew some public anger, and it causes confusion and complacency among people as far as the seriousness of the disease. The same thing happened in the state of New York with Governor Newsom. He also
went out when people were supposed to be in and went to parties and dinners and such. So these are unprecedented times. Elected officials cannot change their messaging so frequently. So Governor Newsom has changed his messaging multiple times and when to stay home and when to go out. And now there's a recall to bring him back and take him out of office. The same thing has happened in Europe. Macron said that the AstraZeneca vaccine was quasi-ineffective in protecting older people, but now Macron's government is begging people to take it, and Germany finds itself in a similar situation. So ignoring measures initially and then sending mixed messages thereafter was something that we all must be aware of. A fourth problem, blind spot, was public health challenges regarding public health challenges regarding chronic disease and excess mortality from other infections. The effects of COVID-19 extend beyond those deaths directly attributable to the virus. And we were also suspicious of this from the beginning, as Dr. Chodras told us earlier today. People with chronic conditions overburden healthcare systems and they overburden shelter-in-place orders. And why does this occur? People during the pandemic avoided healthcare facilities because they thought that their chronic disease would get worse if they were infected with COVID-19. There was diminished access to healthcare because we cut our budgets. We scaled down our health facilities. At Ohio State, we stopped doing surgery, except emergency surgery, for weeks. And who would think that there would be post-COVID conditions like long COVID, or that the post-intensive care syndrome PICS would become overwhelming during this pandemic? Again, we can't forget that in having these challenges during COVID, we couldn't ignore such acute illnesses such as myocardial infarction, stroke, extremity ischemia, aortic aneurysms, and other surgeries. So this was from June 2020 in Morbidity and Mortality Weekly Report. This was presented and it showed that there was, how much delay and avoidance was there in medical care related to COVID-19. It turns out when 5,000 US citizens were surveyed, 41% delayed or avoided any medical care during the pandemic through June. 12% emergency care and 31% routine care because of COVID-19. We mentioned hospitals. US hospitals lost $202 billion in profits in the first 4 months of this pandemic, roughly $50 billion a month, and at the same time, there was diminished healthcare access. I mentioned post-COVID conditions, and we know that it can affect most body systems. Did we think about it? We weren't aware of something such as the multi-system inflammatory syndrome, MIS, or autoimmune diseases. It's still unknown how long multi-organ system effects might last and whether the effects could lead to other chronic health conditions. Again, mentioning long COVID, these problems can happen in people who've had symptoms, no symptoms, serious illness, or otherwise. And the symptoms listed here are part of the long COVID diagnoses. But along with long COVID, we have to remind ourselves that COVID patients in other parts of the world have to deal with co-infection with tuberculosis, malaria, HIV, and influenza. Another thing that we have to think about is the post-intensive care syndrome. It describes a disability that is in survivors of critical illness, where you have problems with your thinking, your psychological health, physically you're not doing well. In America, we have 4 million Americans hospitalized with critical illnesses annually before COVID. And even though sepsis and acute respiratory syndrome are among the top causes, now we have to deal with COVID. And our PICS clinics, our post-intensive care clinics, are now going to have to care for many more patients and families. Up till now, we have measured our success in critical care by short-term mortality. Who can we get out of the intensive care unit? But now, what COVID-19 has brought to the fore is we will be now judged in how long we can keep people alive outside
the intensive care unit. There'll now be further judgment regarding long-term mortality. So as I said, before COVID-19, there were 2.4 million Americans who survived critical illnesses each year. 50% have long-term issues. And the post-intensive care syndrome, or people who come out of ICU who are survivors, cost us $43,200 per patient per year before COVID. And now, in the face of dramatic improvement over time in ICU mortality rates and in the face of an aging population, the COVID-19 pandemic will only exacerbate these needs. During this time, we also found that our healthcare system in the United States is very vulnerable. We're geared for chronic disease, but we have significant difficulties with insurance coverage, provider financial losses. We have many racial and ethnic disparities. You know, people say the United States is now becoming Balkanized. It's like the Balkans. And we never were really great in our public health readiness. So how do these changes come about? How do these challenges occur? Last spring, 20 to 40 million Americans faced unemployment in a very short period of time. Health insurance was lost because we don't have a national healthcare system. It's employer sponsored for the most part. America has many people with chronic diseases. We have a large number of diabetics, people who are hypertensive. 60% of the population is obese. Specialty care has been emphasized, and there's been a reduction in payments to physicians because of this increase in illnesses. And race and ethnicity has played a large role, because if you don't have a job, you don't have food, you don't have housing. In the US, mostly minorities are affected. And even a higher percentage of minorities have health insurance losses. So we, again, have a poor functioning public health system in relation to pandemics and epidemics, both at the local level and nationally. And we continue to have poor screening and contact tracing. Even this past January, end of January, we were really worried about COVID overwhelming our hospitals, straining the staff, and we had hoped to avoid rationing of care, which we have been fairly successful at that. But it was unbelievable for me to think that we could run out of oxygen. Part of the problem was in Los Angeles, but even in New York, we have old hospitals, old piping, old delivery systems. Compressed oxygen is very cold. It can freeze and condense. And once it condenses and freezes, there's less oxygen you can put through the system. So frozen pipes lead to oxygen distribution in a hospital that is not appropriate, doesn't work. And of course, this lack of oxygen, as we all know, has hit India very, very, very hard. And even Greece has jumped in to supply India with oxygen cylinders. So again, the hospitals and the system are at risk, but also we have to think about the healthcare workers, especially the frontline workers. We had poor PPE, personal protective equipment adequacy. We didn't have enough supplies. People were working in high-risk settings with no masks. Many of the hospitals in New York, when the epidemic first started, were in poor neighborhoods where there were minorities, African Americans and Hispanics, who seemed to be more susceptible. These hospitals were understaffed, and they did not have adequate budgets, and that led to significant problems. Along with many of these topics overlap, but we have racial and social disparities in this country, in the US. Where was the risk the lowest? It was the lowest in places that had a great diversity of race, where there's higher educational level, higher incomes, low disability rates. This makes total sense. And where was the highest risk of death? Places in high poverty, high rates of disability, mostly in African American neighborhoods, where there was more dense population, more comorbidities, and a limited access to health care. This was published in the New England Journal of Medicine last May. It was looking at the state of Louisiana, and Louisiana has many African Americans, and African Americans in Louisiana had more obesity, more hypotension, more diabetes, more kidney disease.
They were less than a third of the population, but 3/4 of the hospitalized COVID patients. 80% of the critically ill patients on ventilators in Louisiana were African Americans. So as the authors concluded, being Black, being old, having comorbidities, and being on public insurance and living in a low-income area and being overweight increased your risk of hospitalization. And also many minorities work in nursing assistance jobs, orderly jobs, and lower paid jobs in the hospitals. And of course, we can't forget about the elderly. Being old is entwined with poverty, race and ethnicity, social isolation, home care. Yaya and Papu don't have the technological wherewithal that, that's necessary. And of course, we all know that they have high COVID-19 hospitalization and mortality rates. And 8 out of 10 COVID-19 deaths reported in the US have been in people over 65. The COVID economy, mental health and violence was another blind spot. 80% of the planet was in lockdown in the spring. That's an unbelievable number. At least 1.6 billion children and 3 billion adults. And this led to stress, and stress leads to mental health problems and violence. Isolation, disease, confinement, fear, politics, and a bad economy leads to potential suicide and violence against others. If you look here at COVID-19, during COVID-19, you look at domestic violence, you'll see that domestic violence went up in many countries substantially. And even in the United States, it happened substantially. There's social isolation, no social support, financial, emotional, and physical stress, no time alone, no space alone, no one to take care of your children, no job. You would get depressed. You may even want to use drugs, and you may want to even kill yourself. And we might be seeing some of that as more papers come out. But as of late June of last year, only 3-4 months into the pandemic, maybe 5 months, US adults reported, 40% of US adults reported trying to cope with mental illness and increased substance abuse. That's an incredible number, incredible number. And when you look at suicide, all pandemics have been related to increase in suicides. And as you probably all have read, America sells a lot of guns and ammunition, and suicides via firearms are significant in the United States. In fact, during this pandemic, so many people have bought weapons that in the city I live in, if you own a weapon and you want to buy ammunition, you can't find any, because just in my area, hundreds of thousands of rounds of ammunition have been sold because people are afraid they need to protect themselves. But as you can see, during the Spanish flu, Ebola, the SARS outbreak, there was an increase in suicide. But the news is mixed, because it looks like in high-income countries, there's less suicide. Now, this is from the BBC. We'll have to wait to see what the final word is. But there's no doubt that in less affluent countries, like in Thailand, where there are sex workers, a lot of tourism employees, a lot of migrants from the countryside to the cities, that the suicide rate is up significantly. This is my biggest bone to pick. I didn't think things would get this bad in the United States, but during the pandemic, murder's up 36.7%. It's incredible. We had a massive one-year rise in homicides in the United States. And if you can believe it, from the middle of March to the middle of April, we had 45 mass shootings. I wouldn't believe that we could have this many mass shootings during a pandemic. A pistheflo, as the Greeks would say. And it goes without saying that if you're going to have that kind of environment, you can have political violence. And as an old Greek proverb says, madness does not go to the mountains, it goes to the people. You get confined, you listen to inaccurate social media, you get bad information, people use this for political electioneering. This is what can happen. Another blind spot, homelessness, drugs, and COVID-19. There's no doubt that COVID-19 in the United States has spread significantly among homeless people. And it's not just homeless people in the cities, it's homeless people in the countrysides, in the rural settings. In January 2020,
we had 580,000 people homeless on any one night in the United States. It had increased from the year before. 60% of our homeless are children. At the start of the pandemic, there were 1.4 million people in homeless shelters. And at one point, as I said, we had almost 40 million people unemployed. Compounding this problem was there's a housing shortage in the United States. Rents and mortgages are not being paid, but are going to come due in the next 3 or 4 months, most likely. So in May of 2020, almost 4 million people in the United States sought mortgage relief. There was a 2,400% increase from March until April in people seeking relief. We're a year later, and still 2.5 million people can't make their payments. At least 5% of all homeowners are delinquent in their mortgages. We're going to have 500,000 Americans default on their mortgages in the next year, and we're going to have 70% increase in foreclosures over the next 2 to 3 years in the United States. Quick word about homeless shelters. The bigger the city, the more transient the people in it, the higher the capacity, more population density, it will only get worse. So if people don't get their jobs back, can't make their house payments, they're going to end up in shelters, which could exacerbate this epidemic even more. Americans are well known for their problem with drug use. And during COVID-19, our deaths accelerated. From June 2019 to May 2020, synthetic opioid overdoses were up, overdose deaths were up 38%. Overdose deaths with cocaine were up 26%. Overdose deaths with psychoactive stimulants such as methamphetamine were up 35%. And when you look at the year that just ended, we had 81,000 drug overdose deaths in the United States, the highest number of deaths ever recorded in a 12-month period. We'll see what this year brings, see what the new statistics are. Blind spot 10 of 12, jurisdictional perspectives. We have trials, prisoners, law enforcement, they're all problematic. How many people can you put in a courtroom? Where do the family members wait? What is Zoom court? Like we had this Zoom today. How do these cases come to court? Unfortunately, each state is different. We have 50 states, 50 different approaches. Defendants are asked to turn themselves in over a Zoom link. Can that be done? How does that work? And what about the police? You know, when I was a child, and even as an adult, the police do A, B, and C. But what about during this pandemic? They have to maintain peace and protect the public, but now they have to protect public health arms of the government. You find them in grocery stores. They're limiting their number of arrests. They're approaching, criminality differently. They're more lenient. They're spending more time in patrol cars, less time in the community. And they have been stuck with the job of communicating social distancing and the consequences of disobedience. It wasn't really what they had signed up to do. And along the lines of jurisdictional and administrative perspectives, we had 77 prisoners die of COVID early in the epidemic in the state of Ohio. Our prison population was massively infected. We have to keep statistics at Ohio State University just for the prisoners themselves. There are so many of them that have COVID. What about research and development, therapies, and treatment? Another blind spot, but one that people knew they had to do something about. Randomized clinical trials are a gold standard. However, in a public health emergency of international importance, there has to be an adaptation to research, and it has to speed up. We have to accelerate delivery of drugs, devices, products, vaccines to the field, but we have to do it in an ethical framework. And I know everybody's tried to do this, but we have to protect vulnerable populations. We have to have cautious inclusion of patients with mental handicaps, the young, the elderly, the pregnant, and prisoners. We have to consider cultural, religious, ethnic, and socioeconomic values and factors, and we can't rush studies or use poor methodology or fall prey to pitfalls of data misinterpretation. I give credit to Georgia's Department of Anesthesiology because these are two ethics of outbreaks position statements from the Society of Critical Care Medicine that I had the honor of being the first author on. But the ideas came into me while I was in Athens visiting
the second department of anesthesiology and actually started writing it there. So kudos to George's department. And lastly, and I'm almost done, what about science and academic accountability? Could it have been that evidence-based medicine was an early victim of the pandemic? Will COVID-19 be the evidence-based medicine's nemesis? During COVID-19, institutions had research slowdowns. Well-controlled scientific research was replaced with low-quality biased studies. Journal editors and reviewers felt pressured to deliver usable results, and journal quality suffered. And, you know, when you look at Medvirix and things of that nature, where you have preprints online, they haven't been vetted. So that has been a problem. So we are all in this together. We have lots of work to do together. We have to have a lot of cross-country collaboration. And I want to thank you very much for this honor you bestowed upon me. I have to show you my grandchildren. I always finish my slides with my grandchildren. So thank you very much. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέρας της εκδηλώσεως. Ευχαριστούμε πολύ που παρακολουθήσατε την τελετή. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Θερμά συγχαρητήρια και από εμάς. Ο κύριος Αντιπρίτανης δεν ξέρω αν θέλει να κλείσει κάτι. Εμείς τελειώσαμε. Okay. Ευχαριστούμε πολύ. Έτσι ήταν πραγματικά πολύ ωραία και συγκινητική και η παρουσίαση και η ομιλία, ιδιαίτερα στο πνεύμα των ημερών, και θα χαρούμε πολύ να σας δούμε και από κοντά με την πρώτη ευκαιρία, με την Τρέκου στο Παναγιώτου, να είμαι κι εγώ, να ξέρετε, από τα μέρη τα δικά σας από τη Φωκίδα. Και θα χαρώ πραγματικά να σας δούμε. Κύριε καθηγητά, μπορώ να ζητήσω κάτι εκτός της εκδήλωσης τώρα? Θα μπορέσετε να μας στείλετε την παρουσίαση για να την δημοσιεύσουμε σε έναν τόμο που κάνουμε με εκδηλώσεις? Ευχαριστώ. Το έχετε. Ωραία. Τότε γεια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολλά συγχαρητήρια, κύριε Παπαδήμο. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια, Θανάση.